నా ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ క్లిక్ చేస్తే నేను పెట్టిన వీడియోస్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. రెడీమేడ్ యూ పిన్స్ ఫ్లవర్స్ మోడల్ మనం జడకైనా పెట్టుకోవచ్చు, ముడికైనా పెట్టుకోవచ్చు. వాటికి కావాల్సినవి ఫ్లవర్స్, గోల్డ్ ఫ్లవర్స్, యూ పిన్స్ ముడి పిన్నులు, ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్స్, ఫెవిగ్లూ, గ్రీన్ టేప్, సిజర్, స్టోన్స్, శారీస్ కంటించుకుంటాం కదా ఆ స్టోన్స్. ఇప్పుడు ఫ్లవర్ షేప్లో మనం తీసుకొని ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్స్ని, ఈ ఫ్లవర్ షేప్లో హోల్ ఉంటుంది, సెంటర్లో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్ని దించాలి. ఇలా దించినాక ఇప్పుడు యూ పిన్ ముడి పిన్నుని తీసుకొని ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్కి వెనక తీగ ఉంటుంది కదా, ఈ తీగని ఈ ముడి పిన్నికి చుట్టుకోవాలి. ఇలా చుట్టుకున్నాక ఇప్పుడు గ్రీన్ టేప్ వేసుకోవాలి. ఇలా అన్ని ఫ్లవర్స్ సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో తయారు చేసుకోవాలి. మీకు ఏ కలర్స్ కావాలంటే ఆ కలర్స్, నేను మల్టిపుల్ కలర్స్ తయారు చేశాను. అన్ని రంగులు కలిపిన ఫ్లవర్స్తో కలిపి నేను ముడి పిన్నులు తయారు చేశాను.
ఇలా అన్ని ఫ్లవర్స్ కంప్లీట్ తయారు చేసుకున్నాక ఇప్పుడు డెకరేషన్ కోసం ఫ్లవర్స్కి నేను బేబీ గ్లూతో స్టోన్స్ అంటిస్తున్నాను. శారీస్కి అంటించుకుంటాం కదా స్టోన్స్, ఆ స్టోన్స్ ఈ ఫ్లవర్కి అంటిస్తున్నాను డెకరేషన్ కోసం. చాలా సింపుల్, త్వరగా అయిపోతుంది ముడిపిని తయారు. ఇలా యూ పిన్స్ ముడిపిన్నులుగా అయినా ఉపయోగించుకోవచ్చు, జడబిళ్ళలుగా కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.